Good morning, everyone. It is my pleasure to welcome you all to the inauguration function of the third academic year here at Kalashiksha. An auspicious beginning requires a prayer to the Almighty. May I request one of our students, Krisha Shri, to render the prayer song. வெண்டாமரை கன்றினின் பதம் தாங்க வெண்வெள்ளையுள்ள தண்டாமரை கத்தகாது கோலோ தகமேழுமளித்து துண்டானுறங்க ஒழித்தான் வித்தாக உண்டாக்கும் வண்ணம் கஞ்சான் சுவைக்குள் கரும்பே சகத கலாவல்லியே மண் கண்ட வெண்குடை கீழாக மேற்பட்ட மன்னருமென் பண் கண்டளவிற் பண்ணிய செய்வாய் படைப்போன் முதலாம் விண் கண்ட தெய்வம் பல்கோடி உண்டேனும் வேளம்பெலுன் போர் கண் கண்ட தெய்வ முலதோர் சகத கலாவல்லியே அலிக்குஞ் செந்தமிழ் தெல்லமுதாந்தும் நருட்கடலேர் கொலிக்கும் படிக்கென்று கூடும் கொலோவுலம் கொண்டு தெளிக்கும் பனோவர் புலவோர் கவிமழை சென்ற கண்ட கலிக்கும் கலாபமயில சகல கலாவல்லியே. Thank you for that beautiful song from Sakala Kalavalli Malai. Now I request the founder of Kalashiksha, Sri Saketharaman, to deliver the welcome address. Namaste. We are indeed honored to have Abang Ratna Sri Ganesh Kumar ji for the third anniversary function of our music school Kalashiksha. Ganesh Kumar ji, we are very privileged to have you. I'm such a big fan of your Abang singing as well as your humility. And the one Abang that I often listen to is your rendition of Janabai's Abang in Malcounts, Vituma Jale Kuravala. And we are extremely happy to also have Sharada Nambi Aruran madam, who's going to give us her blessings to the music students. Sharada Nambi Aruran அவர்களோட சொற்பொழிவு கேட்டாலே அந்த சிவபெருமானியை நம்ம கண் முன்னாடி கொண்டு வந்துடுவார்கள். We are indeed privileged to have both these people give their blessings to our children. So the intent of starting this music school, this Kalashiksha music school, was primarily to make music accessible to everyone. And at a time when there are narratives going on to disassociate Carnatic music from Bhakti, I was very keen that we take our culture to the next generation in the right way. And Bhakti Pradhanyama irkarada namakku நம்ம சங்கீதத்துல ரொம்ப முக்கியம். அது தமிழ் இசையா இருக்கட்டும், கர்நாடக சங்கீதமா இருக்கட்டும், taking ourselves and taking the audience to the divine is really the purpose of Carnatic music. And I'm extremely stubborn in that view. And that is the purpose of one of the tenets of our music school to take when we impart our culture to the children. So, and I take great pleasure in introducing the acharyas of Kalashiksha, who are the backbone of our music school. First and foremost, Kritika Prasad madam. She is from Mayiladurai, and she takes care of the administration on a daily basis. And as you know, it's very challenging to run a music school, especially digitally. And Kritika madam has been the forefront in the administrative aspects as well as teaching the students. Next, Vidya Sridhar madam, who takes care of the all the finance aspect. It's a very nominal charge that we have put for the students, because I was very clear that it should not be a commercial venture. It should just be made accessible to everyone. So just a very nominal charge has been put for every student, so that there is some kind of seriousness when they attend the classes.
Vidya Sridhar madam is from Tirupunathura. She is related to the legendary TV Gopalakrishnan sir, and she takes care of all the finances as well as teaches all the students. Next, Srilata Balaji madam. She specializes in Tamil Isai Sangeetam, Tamil Isai, Devaram, அந்த மாதிரி தமிழ் இசையில திருப்புகழ் இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப ஸ்பெஷலைஸ் பண்ணி she belongs to the Papanathan Shivan lineage. So we are very honored to have Srilata Balaji madam. Next, we have Neyveli Rajalakshmi madam. She belongs to the DK Patama lineage. So she learns from Lalita Shivakumar madam, who is the daughter of Palakat Maniyar and daughter-in-law of Patamal. And she's a PhD in Sanskrit, and she especially specializes on Muthuswami Dikshita's compositions and handles a lot of the advanced students. Next, we have Nandita Santosh madam from Mumbai, and she is also a Vainika, and she's learned from Jayanti Kumaresh madam and Mudikundan Ramesh sir. And she also teaches instrumental as well to several students. We also have Aparna from Hubli, who is a student of Parasala Punnamal. So we have all these acharyas, and last but not least, Vidya Devanathan madam, who belongs to the illustrious Shemangudi Srinivasayya Parambare, a student of A.S. Murli sir and Vijayalakshmi Subramanian madam, who is also doing the MCs today. So these acharyas are all steeped in tradition and culture, and they are the very reason this music school, we are able to conduct classes for about over 250 students. And I take great pleasure in welcoming all the acharyas yet again. And I would also like to highlight the contribution of the parents, because running a digital school has its own challenges, because even the student who sang the prayer song today, there were technical glitches, and immediately we had to call up their parents and then ensure that that gets fixed. So we're able to call them on even during weekends and mornings and nights. So without their support, this wouldn't be possible. As well as the school management, because we have started this with a couple of schools in Chennai, one in the urban area and one in the suburban area in Chennai. So the school management is also extremely supportive. PS Senior Secondary School and Bharati Vidyalaya. And last but not the least, the students themselves were extremely enthusiastic to learn, to listen, and to perform. So that is really what Kalashiksha is all about. And I'm sure you're going to hear a little more about Kalashiksha's journey. But I once again welcome Ganesh Kumarji. We are indeed honored, privileged to have you. And I just can't express in words how much thrilled we are. Thank you, Sakethana. As Kalashiksha enters its third year, we would like to look back and see the incredible journey that we have had over the past 2 years. I call upon Acharyas, Mrs. Vidya Sridhar and Mrs. Kritika Prasad, to read the report, Kalashiksha Journey So Far. Namaste to all. Happy Navratri. Kalashiksha is an initiative of Samudita Foundation, a registered charitable trust founded by Sri Saketharaman, to make carnatic music accessible to all. The foundation works through music to educate and music to heal initiatives. It is a proud privilege to present before you the journey of Kalashiksha so far. Kalashiksha School, inaugurated by Kalaimamani Udayalo Sri Kalyanaraman in June 2020, was started in a humble manner to take music to students in both rural and urban areas, and imparting music with the intent to bring out the unexplored music talent in the students. With over 75 students from PS Senior Secondary School, Mylapore in June 2020, and adding around 130 students from Bharati Vidyalaya Senior Secondary School, Medavakkam in February 2021, the journey has been one of great learning and experience to all of us. As the Kalashiksha family grew, we had the support of acharyas from different parts of the country, including Chennai, Mumbai, Hubli, and Ernakulam. Constant interactions and discussions regarding the approaches for nurturing interest of the students and exposing them to various facets of music
like bhajans, slokams, and kritis have been the focus of the acharyas during this period with the able guidance and support from our mentor Sri Saketharaman and Dr. Mrs. Saketharaman. Students of Kalashiksha have participated in various competitions conducted online and offline by various organizations in India and abroad and have won prizes in various categories and events. Around 120 students participated in the Balakatha series conducted by Shankara TV and presented are various topics such as Tamil literature, Sthala Puranam, etc. Parents have been very supportive and enthusiastic and have encouraged all the efforts taken by the acharyas. We released our first newsletter in November 2021, which carried the feedback from the parents about the classes, apart from other informative articles contributed by the acharyas. Our annual event, Pennum Pannum, to celebrate the women composers of yesteryears, was conducted first in February 2021 with Kalaimamani Srimati Nityashri Mahadevan, popular orator Srimati Bharati Bhaskar, and Srimati Akila Srinivasan, MD Sriram Guru, as the chief guests. More than 90 of our students participated enthusiastically in the concert, which was conducted at Naradagana Sabha. Independence Day 2020 was celebrated online with over 150 students presenting various compositions on Bharat Mata in the presence of Sri Harishankar. Lalgudi Saga 2021, an event organized to commemorate the birth anniversary of the legend Padma Bhushan Sri Lalgudi Jayaraman, was conducted virtually, which saw our students render the compositions of the legend in an aesthetic and pristine manner. Our students have also been exposed to appreciation of concerts through the concert appreciation classes conducted by our acharyas, Srimati Kritika Ranganathan and Srimati Vidya Devanathan. We were fortunate to conduct the annual event Pennum Pannum in 2022 also amid the pandemic on June 25th, 2022 at Naradagana Sabha with chief guest senior dancer Padma Shri Nartaki Nadraj and Sangeeta Kalanidhi, designate and violinist Lalgudi Vijayalakshmi, blessing the function with their presence. The Samudita Award of Excellence was given to Padma Shri awardee Dandamudi Sumati Ramamohan Rao, a top grade and fated Mirdangam artist. Over 120 students of Kalashiksha presented a Villupattu describing the women composers interspersed with their compositions. This was followed by Sri Saketharaman's concert themed on women composers. Kalashiksha has come a long way, and we now stand ready to take off into the next level in a bigger way. We are happy to announce that we are commencing the journey of imparting classical music to the students from India and abroad through the online mode. This will be done in a systematic and structured way where the students will be taught lessons as per the syllabus for each grade, which also includes assignments to attend concerts. Evaluation of the students will be done after the fixed time period through exams and promoted to the next grade based on their performance. We have received an overwhelming response to this initiative and are now a bigger family with 14 acharyas and 300 plus students worldwide. We are blessed to have eminent personalities like Abhang Ratna Shri Ganesh Kumarji and Srimati Sharada Nambi Arora amongst us to inaugurate this new phase and initiative and bless our students to grow in the field of music. Thank you one and all for being part of this journey and encouraging each one of us to do our best and more. Once again, wishing you all a very happy Navaratri. Thank you, Acharyas. அடுத்து எங்கள் சீஃப் கெஸ்ட் பேராசிரியர் டாக்டர் சாரதா நம்பி ஆரூரான் அவர்களை பற்றி பேச ஆச்சாரியா திருமதி ஸ்ரீலதா பாலாஜி அவர்களை அன்புடன் ஸ்ரீ குருபியோ நமக. நமஸ்காரம். பேராசிரியர் டாக்டர் சாரதா நம்பி ஆரூரன் அவர்கள் கல்லூரி முதல்வராகவும் தகவல் அறியும் உரிமை சட்டத்தின் ஆணையராகவும் பணிபுரிந்து ஓய்வு பெற்றவர். திரு மறைமலை அடிகளார் அவர்களின் பேரன் திரு நம்பி ஆரூரன் அவர்களின் துணைவியார். 5 ஆண்டுகள் BBC லண்டனில் பணிபுரிந்து உள்ளார். சைவ திருமுறைகளும் தேவார திருவாசகமும் தனக்கு எப்பொழுதும்
கவலை தீர்க்கும் அருமருந்து என குறிப்பிடும் இவர் சிறந்த ஆன்மீக சொற்பொழிவாளர் மற்றும் பட்டிமன்ற பேச்சாளர். டாக்டர் மு. வரதராசனார் அவர்களின் படைப்புகளினால் மிகவும் கவரப்பட்டு அவரது வாக்கியங்களே தனது வாழ்க்கை பயண வழிநடத்தி செல்லும் வெற்றி மந்திரங்கள் என்கிறார் இவர். பெயரிலேயே கலைமகளின் நாமம் கொண்ட டாக்டர் சாரதா நம்பி ஆரூரன் அவர்கள் எங்கள் கலாசிக்ஷாவின் விழாவிற்கு வந்திருப்பது கலைமகளின் ஆசிகளாகவே கருதுகிறோம். உங்களை வரவேற்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி கொள்கிறோம். தங்களது உரையால் வாழ்த்துரை கூறுமாறு அழைக்கிறோம். அனைவருக்கும் இனிய வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். விஜயதசமி தின நல்வாழ்த்துக்கள். தனம் தரும் கல்வி தரும் ஒரு நாளும் தளர்வறியா மனம் தரும் தெய்வ வடிவம் தரும் நெஞ்சில் வஞ்சமில்லா இனம் தரும் நல்லன எல்லாம் தரும் அன்பர் என்பவர்க்கே தனம் தரும் பூங்குழலாள் அபிராமி அபிராமி கடை கண்களே. 9 நாட்கள் நவராத்திரி முடிந்தது. இப்போ 10ஆம் நாள் விஜயதசமி. இந்த நவராத்திரி எப்பொழுது தொடங்கிற்று? ரொம்ப காலமாக செய்கிறோமா? இது திடீரென்று எத்தனையோ திருவிழாக்கள் வந்தது போல இதுவும் புதிதாக ஏற்பட்ட திருவிழாவா? குழந்தைகளுக்கு மட்டும் இல்லைங்க, பெரியவங்களுக்கும் இதை பற்றிய செய்திகள் கட்டாயமாக தெரிஞ்சுக்கணும். இது ஒரு பழைய திருவிழா இல்லை. சங்க கால இலக்கியங்களில் எங்கேயும் இந்த குறிப்புகள் கிடையாது. சோழர்கள் காலத்தில் காப்பியங்களில் எங்கேயுமே நவராத்திரியை பற்றிய செய்திகள் கிடையாது. ஆனால் எப்படி திடீரென்று இந்த நவராத்திரி தோன்றிற்று என்றால், புறச்சமயங்கள்னு சொல்கிறோம் இல்லையா, இந்து சமயத்தை தவிர வெளிச்சமயங்கள் உள்ளே நுழைந்தன. அவங்களுக்கெல்லாம் இன்னமும் பெண்களை கண்டாவே பிடிக்கல. அதனால் பெண்கள் தொடர்பான கலைகள், நடனம், இசை எல்லாமே புறக்கணிக்கப்பட்டன. இவைகள் வீடு பேர் அடைவதற்கு தடை என்ற ஒரு கருத்து ஒரு 300-400 ஆண்டு காலம் இங்கே நம்முடைய இந்தியா முழுக்க இருந்தது. பிறகு விஜயநகர சாம்ராஜ்யம் ஸ்தாபிக்கப்பட்டது. நாயக்கர்கள் வருகின்றார்கள். ரொம்ப தீவிரமான இந்து மத அபிமானிகள் அவங்கெல்லாம். அப்போ வித்யாரண்ய சுவாமிகள்னு ஒருத்தர், அவர் தான் குரு. விஜயநகர சாம்ராஜ்யம் நிறுவுவதற்கு ரொம்ப உதவியாக இருந்தவர். அவர் குருனா அவர் தான் எல்லாமே. அப்போ அவர் நினைத்தார், இந்த பெண்கள் இல்லாமல் ஒரு சமயத்தை காப்பாற்றுவது, போற்றுவது, கலைகளை பாதுகாப்பது முடியாது. அப்போ பெண்களை இந்த வட்டத்துக்குள்ளே கொண்டு வரணும். சமயம் அப்படிங்கிற வட்டத்துக்குள்ளேயும் கலைகள்ங்கிற வட்டத்துக்குள்ளேயும் பெண்கள் வந்தாதான் அவற்றை பாதுகாக்க முடியும் அப்படின்னு அவர் நினைத்தார். அப்போ என்ன பண்ணார், இந்த நவராத்திரி 9 நாட்கள், முதல் 3 நாட்கள் துர்க்கை வீரம் வேணும், அடுத்த 3 நாட்கள் செல்வம் வேண்டும், அடுத்த 3 நாட்கள் கலைகள் வேண்டும். அப்போ துர்க்கை, சரஸ்வதி, மகாலட்சுமி என்று அந்த தெய்வங்களை எல்லாம் வணங்குவதற்குரிய நெறிமுறைகள். எப்படி கொலு, அப்போ தானே குழந்தைங்க உள்ள வருவாங்க, அப்போ கொலு செய்யறது, அப்புறம் எல்லாரையும் கூப்பிடுறது, வெத்தலை பாக்கு கொடுக்கறதா தான் உறவுகள் வருவாங்க. இப்படி அந்த திட்டங்கள், படி அமைப்புகள், பண்டிகை செய்ய வேண்டிய முறைகள் எல்லாவற்றிலும் குடும்ப உறுப்பினர்கள் அனைவரையும் இணைத்து, பெண்களையும் குழந்தைகளையும் இணைத்து ஒரு விழாவை கொண்டாட வழிவகுத்தவர் வித்யாரண்ய சுவாமிகள். ஒருத்தருக்கும் அது தெரியாது. அவரை நம்ம நன்றியோடு இன்னைக்கு நம்ம நினைச்சு பார்க்கணும். பிறகு நவராத்திரி விழா தொடங்குகிறது. முதல் 3 நாட்கள் நமக்கு எது வேணும்? கல்வியா, செல்வமா, வீரமா, அன்னையா, தந்தையா, தெய்வமா, ஒன்று இல்லாமல் மற்றொன்று உருவாகுமா? சினிமா பாட்டெல்லாம் நம்ம கேட்டிருக்கோம். நானே யோசிச்சு பார்ப்பேன், 3ல எது ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னா, நல்லா படிச்சிருக்கோம், நிறைய செல்வம் இருக்கும், ஆனால் உடம்பு பூரா நோய் இருக்குன்னு வைங்க, வீட்டை விட்டு வெளியே போகவே முடியாது. அப்படிங்கிறப்போ அந்த கல்வி செல்வம் பயனில்லாமல் போயிடும். நோயற்ற வாழ்வே குறைவற்ற செல்வம். அப்போ எது முதல்ல வேண்டும் என்று பாரதியார் தான் ரொம்ப அழகான ஒரு பாட்டு. குழந்தைங்களாம் அந்த பாட்டை கட்டாயமாக கற்றுக்கணும். வேற எந்த பாட்டு தெரியுதோ இல்லையோ இந்த பாட்டை கற்றுக்கணும். சொல்லு கடங்காவே பராசக்தி சூரத்தன்னங்கள் எல்லாம் வல்லமை தந்திடுவாள் பராசக்தி வாழி என்றே துதிப்போம். ஓம் சக்தி ஓம் சக்தி ஓம் பராசக்தி ஓம் சக்தி ஓம் சக்தி ஓம் ஓம் சக்தி ஓம் சக்தி ஓம் பராசக்தி ஓம் சக்தி ஓம் சக்தி ஓம். சொல்லு கடங்காவே பராசக்தி சூரத்தனங்கள். பராசக்தியை கும்பிட்டா நோயில்லாத வாழ்க்கை. அது வேணும்ல, செல்வம் இருந்தாலும் இல்லாட்டாலும் பரவாயில்ல, நோயில்லாத வாழ்க்கை வாழ வேண்டும். அதனால முதல் 3 நாட்கள் பராசக்தி. அடுத்தது என்ன வேணும்? அறிவா
அல்லது செல்வமா அப்படின்னு பார்த்தா ரொம்ப படித்தவனா இருப்பான், ரொம்ப ஏழையா இருந்தா ஏழை சொல் அம்பலம் ஏறாது, யாரும் அவன் பேச்ச கேட்க மாட்டாங்க. அப்போ யோசித்தார் பாரதியார், இல்லை கொஞ்சம் செல்வம் இருக்கணும். வள்ளுவர் 2000 ஆண்டுகளுக்கு முன்னாலேயே ஒரு கட்டளை இடுகிறார், செய்க பொருளை. நீ போய் முதல்ல பொருளை தேடிட்டு வா. இப்பொருள் இருந்தால்தான் இந்த வாழ்க்கை நமக்கு சுகமா இருக்க முடியும், பாதுகாப்பாக இருக்க முடியும். எப்படி பாதுகாப்பு அப்படின்னா, குன்றேறி யானை போர் கண்டற்றால், ஒரு பெரிய 2 குன்றுகள் இருக்குமா, நீங்க யானை சண்டை போடுது, யானை சண்டையை பார்க்கணும்னு தரையில உட்காந்து சண்டையை போட்டீங்கன்னா உங்களை மிதிச்சுட்டு போயிடும் யானை. பக்கத்துல மலை மேலே ஏறி நின்று சண்டையை பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளவு சேஃப்டி, எவ்வளவு பாதுகாப்பு. அப்படித்தான் கையில செல்வம் இருக்க வேண்டும். செல்வ திருமகளை திடம் கொண்டு சிந்தனை செய்திடுவோம், செல்வமெல்லாம் தருவாள் நமதொழி திக்கணைத்தும் பரவும். செல்வமெல்லாம் தந்தா நமது ஒளி திக்கணைத்தும் 8 திக்கலையும் பணம் பாதாளம் வரையிலும் பாயும், பணம் 10 செய்யும். எனவே அந்த செல்வத்தை நாம் சேர்க்க வேண்டும். அது அடுத்த 3 நாட்கள். அந்த செல்வத்தையும் நோயற்ற வாழ்வையும் தருவதற்கு நமக்கு அறிவு வேணும். தந்ததை பாதுகாக்க வேண்டாமா? முட்டாள்கிட்ட செல்வம் இருந்தா அதை மாதிரி ஆபத்து எதுவுமே கிடையாது. அப்ப இருக்கின்ற செல்வத்தை பாதுகாக்கவும் பகிர்ந்து கொடுக்கவும் அறிவு வேணும். ரொம்ப பெரிய செல்வமாக வள்ளுவர் சொன்னது அறிவு. அறிவு அற்றம் காக்கும் கருவி. அற்றம்னா வாழ்க்கையில ஏற்படுற துன்பங்கள். என்ன துன்பம் வந்தாலும் கொஞ்சம் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் மைண்டுன்னு சொல்றீங்களே, அது இருந்தால்தான் வாழ்க்கையில நம்ம தப்பிச்சுக்க முடியும் வர துன்பத்துல இருந்து. அப்போ அதுக்கு உரிய வழியா நம்ம அறிவுக்கு என்றால் நம்முடைய கலைமகள் சரஸ்வதின்னு சொல்றீங்களே, கடைசி 3 நாட்கள் 8, 9, 10 சரஸ்வதிக்கு உரிய நாட்கள். 10 நாட்களும் கொலுவிக்க முடியலன்னா கூட 8, 9, 10 அந்த 3 நாட்களாவது அம்மனை நாம் வழிபட வேண்டும். அப்ப சொல்றாரு, தாமரை பூவினிலே சுருதியை தனி இருந்துரைப்பாள், பூமணி தாளினையே கண்ணில் ஒற்றி புண்ணியம் எய்திடுவோம். அவ தாமரை பூவில் இருக்கா, விடுபலே இருக்கிற அன்னப்பறவை மாதிரி இருக்கிற தாமரை. அன்னம் தான் அவளுக்கு வாகனம், அன்னவாகினி. குழந்தைகள்ல நிறைய பள்ளிக்கூடத்துக்கு போற குழந்தைகள் இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. உங்க அப்பா அம்மாட்ட சொல்லி நீங்க போக வேண்டிய ஒரு ஊர் சொல்லட்டுமா, கூத்தனூர்னு இருக்கு. மற்ற கோவில்கள்ல நம்ம பெருமாள் இருப்பார், முருகன் இருப்பார், கபாலி இருப்பார்ல, அந்த கூத்தனூர்ல மூலஸ்தானத்துல ஒரு பெரிய கலைமகள் விடுபலேன் வெள்ளை தாமரை பூவில் இருப்பாள், வீணை செய்யும் ஒலியில் இருப்பாள். அப்படி குழந்தைகள் மொழியில இருக்காளாம், கீதம் பாடுறப்பா, குழந்தைங்க பாட்டுல இருக்காளாம், கிளியின் நாவில் இருக்காளாம். பெரிய பட்டியலே போடுறார் பாரதியார். அந்த கோயிலுக்கு போனீங்கன்னா எல்லா கோயிலையும் வெத்தலை பாக்கு கொடுக்குற மாதிரி அங்கே நோட் புக்ஸு, ஸ்டேஷனரி சாமான், பேனா, இதுதான் பிரசாதம். இந்த கோயிலுக்கு குழந்தைங்களை கட்டாயம் கூட்டிட்டு போகணும். அப்படி ஒரு அருமையான 3 நாட்கள் விழாவை நாம கலைமகளுக்கு சரஸ்வதிக்கு கொடுக்குறோம். 9 நாட்கள் முடிஞ்சது. 10வது நாள் தான் ரொம்ப முக்கியம். கலைமகள் விழாவில் என்ன செய்வாங்கன்னா, வீட்டில் எல்லா புத்தகங்களையும் அடுக்கி அதுக்கு மேலே சரஸ்வதியை வச்சு, அப்புறம் அதுக்கெல்லாம் சந்தனம் எல்லாம் போட்டு பூவெல்லாம் போட்டு, குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். நீ படிக்கவே வேண்டாம், சரஸ்வதிக்கு ஒரு ஓய்வு நாள், ரெஸ்ட் நாள் என்னைக்குன்னா சரஸ்வதி பூஜை. உங்களுக்குலாம் அந்த காலத்தையே ரொம்ப பிடிக்கும். அப்பாடா இன்னைக்கு படின்னு யாருமே சொல்ல மாட்டாங்க, அவளுக்கு ஓய்வு நாள். அப்படி ஓய்வு எடுத்த கலைமகளுக்கு மறுநாள் நல்ல நேரம் பார்த்து ஏடு பிரித்தல்னு பெற்றோர்கள் இதை கேட்டுக்கணும். கண்ட நேரத்துலேயே அந்த கலைமகளை நம்ம பிரிக்க முடியாது. புத்தகங்களை அடுக்கிறோம், அதுக்கு மேலே கலைமகளை வைக்கிறோம். அது ஒன்றும் வீட்டில் பொம்மைலாம் இல்லைன்னா பரவாயில்ல, புத்தகங்களை அடுக்கி பூ போட்டு சந்தனம் போட்டு கொஞ்சம் திருநீர்லாம் போட்டு நம்ம கையில் இருக்கிற பேனா, குழந்தைங்களுக்கு பள்ளிக்கூடத்தோட தொடர்புடைய படிப்போடு தொடர்புடைய எல்லாத்தையும் வச்சு நீங்கள் 8ஆம் நாள் சரஸ்வதியை கும்பிடுறீங்க. 8, 9 நாட்கள் அப்படின்னா விஜயதசமி அன்னைக்கு ஒரு நல்ல நேரம் பார்த்து பூஜை பண்ணி ஏடு பிரித்த அவற்றையெல்லாம் நம்ம எடுப்போம். அதே விஜயதசமியின் பேரு. விஜயம் என்றால் அது வடசொல், தமிழ்ல வெற்றின்னு அர்த்தம். தசமி என்றால் 10வது நாள். எனவே இந்த நோன்பினை, தசரா நோன்பினை, நவராத்திரி நோன்பை நம்ம முடிக்கிற நாள் விஜயதசமி. இந்த நாள்ல என்ன செஞ்சாலும் அது வெற்றி. நீங்க பாட்டு கத்துக்கிறீங்களா, நடனம் கத்துக்கிறீங்களா, இல்ல கம்ப்யூட்டர் கத்துக்கிறீங்களா, இல்ல பள்ளிக்கூடத்துக்கு போறீங்களா, எதை நீங்கள் தொடங்கினாலும் இந்த காரியம் 100க்கு 100 வெற்றியை தரும். என்னங்க சாட்சி? இதுக்கு ஏதாவது கதை இருக்கா? என்ன நாட்டில் கதை சொல்றார்கள் சொல்லணும்ல. பஞ்சபாண்டவர்கள்னு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. அவங்க காட்டுல போய் 10-12 வருஷம் இருக்கணும் அப்படின்னு துரியோதனர்கள்லாம் சொல்லி அதெல்லாம் முடிச்சாச்சு. வனவாசம்னு பேர். அதெல்லாம் முடிச்சுட்டு 1 வருடம் அஞ்ஞாத வாசம். ரொம்ப கஷ்டம், யாரு கண்ணுக்கும் படக்கூடாது. பஞ்சபாண்டவர்களுக்கு ஒவ்வொருத்தன் கையிலேயே ஒவ்வொரு ஆயுதம் இருக்கு. பீமன் பெரிய கதாயுதம் வச்சிருக்கான், அர்ஜுனன் பெரிய வில்லு வச்சிருக்கான். என்ன செய்வார்கள், 1 வருஷம் யார் கண்ணிலையும் படக்கூடாதுன்னதும் அதையெல்லாம் எடுத்துட்டு போய் காட்டுல பெரிய வன்னி மரம்,
அந்த வன்னி மரத்தில் பெரிய பொந்து, அந்த பொந்துக்குள்ள வச்சாங்க, ஒளித்து வைத்தார்கள். அந்த ஓராண்டு முடிகின்றது. சரியா இந்த விஜயதசமி அன்னைக்கு தான் எடுக்கிறாங்க. எடுத்து அதுக்குரிய பூஜையெல்லாம் செய்து அவர்கள் போருக்கு கிளம்பிய நாள் விஜயதசமி. அப்ப அந்த போரில், குருட்சேத்திர போர் எவ்வளவோ பெரிய போர் இல்லையா, அந்த போரில் அவர்கள் வெற்றி அடைந்தார்கள். எப்பவுமே ஒரு காரியத்தை நேரம் பார்த்து, நல்ல நேரம் பார்த்து தொடங்கணும்னு பெரியவங்க சொல்லுவாங்க. அதனால போர்க்களத்தில் வெற்றியை தருகின்ற நாளாக பாண்டவர்களுக்கு அமைந்தது. அது ஒரு கருத்து. ரெண்டாவது, மராட்டிய சிவாஜின்னு நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. இந்து சாம்ராஜ்யத்தை நிறுவனம்னு சொல்லி அவன் சபதம் எடுக்கிறான். சபதம் எடுத்து வாளை தூக்கி அவன் போருக்கு கிளம்பிய நாள் விஜயதசமி. அதையும் நீங்க நினைவு வச்சுக்கணும். மூணாவது ஒரு கதை, நீங்க இப்போ வங்காளம், உத்தரப்பிரதேசம், அங்கெல்லாம் டெல்லி பக்கத்துல எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ராம்லீலா, பெரிய கிரவுண்ட் இருக்கும், மைதானம். அதுல 10 தலைகளை உடைய ராவணன் பொம்மை, அதுக்குள்ள பட்டாசெல்லாம் வச்சு ஒரு ஆண்டு நான் டெல்லியில அதை இருந்து பார்த்தேன். அந்த விஜயதசமி அன்னைக்கு அதுக்கு தீ வைப்பாங்க. அந்த பொம்மைக்கு எல்லாம் டப டபன் சத்தம் போட்டு அதை பார்க்கறதுக்கு அது கொஞ்சம் வேடிக்கையா இருக்கும். ராவணனை அழித்தல். அதுக்கு என்ன கதைனா, ராமாயணத்துல ராமன் ராவணனை அழித்து திரும்பி மீண்டும் அவன் அயோத்திக்கு புறப்பட்ட நாள், ராமனுக்கு வெற்றியை தந்த நாள் விஜயதசமி. அதுக்கப்புறம் தான் அவன் அயோத்திக்கு திரும்பி பட்டாபிஷேகம் செய்து கொண்டான். அப்ப ராவணன்கிறது என்னங்க, இன்னைக்கு ராவணன் இருக்கான். நம்ம கிட்ட இருக்கிற பொறாமை, போட்டி, பிறன்மணியை நயத்தல், என்னென்ன ராவணன் மிகச்சிறந்த சிவபக்தர் எல்லாம் இருந்தும் பிறன்மனை நயத்தல்ங்கிற மிகப்பெரிய பாவம் தானே அவனுடைய அழிவுக்கு காரணமாயிற்று. அப்படி நீங்க ஒவ்வொரு கதையிலையும் பார்ப்பீர்கள் என்றால் தீமைகளை அழித்தல். 10வது நாள்ல இன்னொரு பெரிய விஷயம் என்னன்னா, இந்த மகிஷாசுர மர்தினி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. மகிஷாசுரன் அவன் ஒரு பெரிய அசுரன். அவன் தேவர்களுக்கும் மக்களுக்கும் துன்பத்தை செய்தான். எல்லாரும் அம்பிகையை சென்று வேண்டினார்கள். 9 நாள் தபஸ் பண்ணுகிறாள் அம்பிகை. அப்ப எல்லா தெய்வங்களும், நீங்க கோயில பாத்தீங்கன்னா இனிமே எல்லா தெய்வங்கள்ட்டையும் ஆயுதம், சங்கு சக்கரம் இருக்கும், வில்லு இருக்கும், வாள் இருக்கும். அப்படி எல்லா தெய்வங்களோட உடுக்கை இருக்கு சிவன் கையில. அத்தனை தெய்வங்களும் தங்களுடைய ஆயுதங்களை மகிஷாசுர மர்தினிக்கு தருகின்றன. அந்த அசுரனோடு போரிட்டு அவள் வென்ற நாள் விஜயதசமி. அதான் நீங்க அம்பிகை கோயில் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா பரிவேட்டை, அம்பு போடல், அம்பிகை போய் அந்த அசுரனை அழிக்கின்ற நாள் 10வது நாள் பார்க்கிறோம். சரி, மகிஷாசுரன் இன்னைக்கு இருக்கானா இல்லையா? இருக்கான். மகிஷம்னா என்ன தெரியுமா? எருமை மாடு. நம்ம திட்ட பசு மாடா அப்படியே திட்டுறோம் இல்லை. எப்போ எருமைன்னு சொல்றீங்களா? எருமை எதை சிம்பாலிசம் குறியீடாக குறிக்கிறது என்றால் மந்த குணம், சோம்பேறித்தனம். அந்த சோம்பேறித்தனத்தையும் மந்த குணத்தையும் அழித்து சுறுசுறுப்பை, ஆற்றலை, படிப்பை எல்லாத்தையும் கொடுக்கிற ஒரு நாள் விஜயதசமி. அம்பிகை பூலோகத்துக்கு வருகிறாள் பார்வதி. எங்கேயாவது கொஞ்சம் ஓய்வு எடுக்கணும்னு நினைக்கிறப்போ அவளுக்கு நிழலை தந்த மரம் வன்னி. ராமபெருமான் 21 முறை வன்னி மரத்தை சுற்றி சிவனை வழிபட்டு சீதையை சேர்ந்தான். அவ்வளவு புராணங்கள். எதுவாக இருந்தாலும் ஒரு மரத்தை நேசித்தல், மரத்தை தெய்வமாக கும்பிடுதல். வேற எந்த ஒரு தெய்வமாக நீ வேற ஊர்ல கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? வேப்ப மரத்தை கும்பிடுறது, ஆலமரத்தை கும்பிடுறது, அரச மரத்தை கும்பிடுறதுலாம் நம்ம நாட்டுல மட்டும்தான். அதனால நம்ம குழந்தைங்க என்ன தெரிஞ்சுக்கணும், இயற்கையை நேசித்தல். பசுவை ஒரு சுண்டலியே கூட பிள்ளையாருக்கு உரியது தானே நான் சொல்றோம். மூஞ்சி வாடிக்க கூடாதுன்னு ஏன் சொல்றோம்? ஐயாவது பிள்ளையார் வாகனம். இப்படி ஒவ்வொன்றையும் இயற்கையை நேசிக்க வேண்டும். அதனால தான் கொலு வைக்கிறோம் 9 படியில. முதல் படி புல்லு போடு, அப்புறம் அடுத்தபடி இரும்பு, 2வது அறிவு உடையவைகள், அப்படி வச்சு கடைசி படியில தான் தெய்வத்தை வைக்கணும்னு சொல்றோம். எல்லா உயிரிலும் நானே இருக்கிறேன் என்றுரைத்தான் கண்ணபெருமான். எல்லோரும் அமரராகும் நன்முறையை இந்தியா உலகிற்கழிக்கும். ஆம், இந்தியா உலகிற்கழிக்கும். ஆமாம், இந்தியா உலகிற்கழிக்கும். யோசிச்சு பாருங்க, ஒவ்வொரு நாட்டுக்கு ஒரு சிறப்பு இருக்கு. சிங்கப்பூர் சுத்தமான ஊருமா. அமெரிக்கா பாருங்க, அங்க ரோடு என்னங்க, ஆன்மாவை காட்டிலுமா ஆன்மீக பலம் வேற எங்கேயும் கிடையாது. அது இந்தியாவுக்கே உரியது. அதனால தானே எல்லாம் தேடி தேடி நம்ம ஊரை தேடி வராங்க. இத்தனை கோவில்கள், எவ்வளவு செல்வங்களை நாம் வைத்திருக்கிறோம். எனவே இந்த விஜயதசமி வெற்றிக்கு உரிய நாள். எந்த முயற்சியை நாம் செய்தாலும் அந்த முயற்சி நமக்கு வெற்றியை தரும். அது பாட்டாக இருந்தாலும், படிப்பாக இருந்தாலும், கலைகள் வளர்வதற்கு எல்லாவற்றிற்கும் உரிய நாள் விஜயதசமி. எல்லோரும் இந்த நாளில் நல்ல முயற்சிகளை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். நீங்கள் எடுத்துக்கொள்கின்ற எல்லா முயற்சியிலும் அம்பிகை உங்களுக்கு வெற்றியை தருவாள். நன்றி, வணக்கம். Now I request Acharya Mrs. Nandita Santosh to introduce our chief guest, Abhangratna Dr. Ganesh Kumar. Of course, he is a person who needs no introduction, but I request Nandita ma'am to say a few words. Namaste. Wishing you all a very happy Navratri. I am based out of Mumbai, sir,
And yes, so I'm thrilled to give you a warm welcome to our dear chief guest from Mumbai, Abhang exponent, Abhang Ratna, Dr. Ganesh Kumarji. He is an honorary secretary of Sri Jnanananda Seva Samajam's Mumbai unit. He was the chairman trustee of the Fine Arts Society. Presently, he is the chairman of Kala Kendra of Bharatiya Vidya Bhavan, Navi Mumbai. He is also the chairman of Music Forum that promotes classical music. Hailing from Trichy, Ganesh Kumarji was raised in Bombay after his father shifted base. When he was in his teens, he received the blessings of Swami Haridas Giriji, a revered bhajan singer, for reciting the Lalita Navaratna Mala. He has also had the rare opportunity of singing in the Sanctum Sanctorum of the Vithala temple in Pandharpur. More than a spiritual activity, Nama Sankirtanam has a social and cultural purpose too. He has given the public various demonstrations on abhangs of the Warkari tradition of Maharashtra. He has received many awards and titles, including the Maharashtra Abhang Ratna. He has also launched InSync, a television channel dedicated completely to the classical arts. With all due respects and pranams to you, sir, all of us from Kalashiksha family once again join hands in welcoming our Abhang Ratna, Ganesh Kumarji, to the function. Thank you, ma'am. Now I request Ganesh ji to please address the gathering, convey your wishes, and bless all our children. Please check whether my audio is all right. Yeah, it's fine, sir. Okay, super. Radhe Krishna to all of you, and a great morning here in Mumbai. It has stopped raining. So with that, my compliments to Saketharaman, one of the most promising young carnatic performers today in India, his wife, Dr. Saketharaman, and to all the faculty members who were introduced on the screen, and my humble pranams to all of them. And what you're doing is an extremely important task in terms of creating a genuine interest in classical music in the young minds. I read in one of the introductory notes sent to me that you have a twofold approach to music. One is to educate through music. Second is to heal through music. In my own perspective, if a person is educated in music in the younger days, say between 8 to 40, then the need for the second step is automatically taken care of, because there is no healing, because you know your body realizes by itself how does it have to heal itself through classical music. But for those who are a little unfortunate and who were not initiated into classical music in the right time, as they grow old, possibly it becomes impossible for them to really understand classical music. And for them, mere listening, and in our dharma, it is Shruti Smruti Purananam, and the mere listening somehow creates a chaitanya in your body, a sense of dynamism in your body, which slowly starts or initiates the process of healing. Having said that, I was very touched by one aspect that Saketharaman mentioned, that you cannot disassociate bhakti from music. Now that brings me to the subject of the Indian classical music, or shall I call it the Bharatiya Shastriya Sangeet. The Bharatiya Shastriya Sangeet has two important streams. One, the Hindustani, which is prevalent and practiced in the northern side of the country. And the second, the Dakshina Bhajana Sampradayam, which is practiced in the southern part of the country. Now, one very basic and a fundamental difference between the two, apart from the various other reasons, is the element of bhakti. In the northern Hindustani music, the element of bhakti is a little less pronounced as compared to the South Indian Carnatic classical music, because in Carnatic classical music, there are no compositions without referring to the Almighty. And when you refer to the Almighty, bhakti has to
be a very integral part of your approach to rendering that kriti. Whereas in Hindustani music, sometimes it could speak about uh, weather, it could speak about climate, it could speak about nature, it could speak about birds, and anything. It could even speak about romance. So I, in my own personal view, would consider Carnatic classical music to be a better and a more complete and exhaustive music. That is fundamental difference number one. The fundamental difference number two is the approach to music in the North Indian system is gharana oriented, where the individuals, the gharanas become important. Unlike in the South Indian classical music, the Carnatic music, where the approach to music is so clearly structured, irrespective of where you live, whether you live in Mumbai, you live in Chennai, you live in Coimbatore, you live in Canada, you live in Singapore, the approach to music is exactly the same. It does not depend or it does not get influenced by any single individual. So that's a great fundamental strength that our Trinity and the other people who have formulated this Carnatic system have given us. Now, having said that, let me speak a little more on the element of bhakti. Saketharaman ji mentioned about Vithu Maza Lekuravada Sange Gopalansa Mela. Nivrutti ha Khandyavari Sopanacha Hatadhari Pude Chale Jnaneshwara Mage Muktai Sundara. You know, all these abhangs, especially this one, instills a sense of confidence in you that after all, you are a part of his family. We are all various limbs. Somebody is a hand, somebody is a leg, somebody is a brain, somebody is a stomach, somebody is a leg. But all said and done, we are all but part of an overall system. Now, to bring it a little more interesting to the youngsters who may be watching this presentation, just a couple of days back, I was invited to NCPA, which is possibly the largest cultural complex in the entire country. This is National Center for the Performing Arts run by the Tata Group. Some industrial heads have recorded the Varkari, the Vari, where people from various villages assembled together and walked towards Pandharpur to reach Pandharpur and have darshan of Lord Vittal on the Ashada Ekadashi day. And these couple of industrialists took an assignment of assembling about 10 leading international photographers to capture all that happens during this great journey, spread over roughly about 300 kilometers and spread over 21 days, where all the devotees of Lord Vittal walk towards Pandharpur and ultimately congregate there in Pandharpur for a split-second darshan of Vittal. So these industrialists obviously did not know much about why all this happens or how all this happens. And they went around before the whole thing was to be captured and asked some important people in Pandharpur, how many invitation cards have you sent? So the important people there said, sorry, you have not sent any invitation card. And how many people are you expecting? Sorry, we have no clue how many people are going to come. Fine, you have made food arrangements and stay arrangements for how many devotees? So the person again said, sorry, we have absolutely no clue how many people are going to come, where they're going to eat, where they're going to stay. So the next question was, then how does this whole entire thing happen? Have you fixed a particular date? Again, the person said, sorry, we have not fixed up any date. The date is fixed by Panchangam. To make it a little short, in Panchangam, Ashada Ekadashi is already defined. The date is already defined. And the villagers who start walking, and let me tell you, they walk barefoot. And they exactly know if they start 25 days or 26 days before the Ashada Ekadashi, how long does it take for them to walk and reach Pandharpur? So they time it backward and start leaving their individual villages. And the last Wari which happened in the last Ekadashi, I was told about 1 million people walked to Pandharpur to have a darshan. So this industrialist, coming back to the original story, the industrialist captured the whole essence of the entire Wari, the journey, and did a photo exhibition in NCPA, which happened just a couple of days back.
And they invited me because it was a big mystery for them as to there is no organizer, there is no invitation, there are no facilities. Then how does this 1 million people, what propels them to walk towards Pandharpur and have a darshan? Why this kind of a thing happened? And who is the kind of originator of all this magic? So I was invited to NCTA to explain to them, to unravel this mystery as to how the whole thing happens. And I had to tell them that what happened is that something that has been happening for almost 800 years non-stop. The greatest element in the Namasankirtana Sampradaya is, apart from bhakti, which is integral to classical music, it is also a sense of shedding the ego. So when you walk towards Pandharpur, is there a purpose? Let me put across another example to give you the differences. Suppose in Bombay, as the Finance Society chairman, I have to invite a well-known performer to Bombay to perform in our auditorium. I ring up somebody, a Vidwan or a Vidushi, and the first question is, Ganesh Kumar, what is the date that you want the concert? So we finalize a date. The venue obviously would be Finance Society. Then the next question would be, okay, now what is the kind of remuneration that you have planned? And what is the kind of travel facilities? So you have a date, you have a venue, you have travel, you have hospitality, and the various other things that go along. And then finally, when all these questions are answered, the Vidwan or the Vidushi will confirm whether they will come and perform. So this is how the classical music happens. But in the Namasankirtana Sampradaya, there is no such thing. The date is finalized by him. The travel is funded by you. The eating arrangements are taken care of by villagers who are possibly seeing you for the first time ever. And then you perform all through your journey. So if you're walking for say 21 days, you are singing all through the day, the name of God, the Namavalis, the Abhangs, and what have you. And there are people who accompany you on the Pakavad and on the Talam, on the cymbals, and you just keep walking. And when you keep walking, suppose you reach a village outskirts, say in the evening, you do bhajans, Nam Sankirtan, and in the night you sleep wherever you find a place under the nature. If there is no place, you find a good tree and just sleep on the shade. Or if someone offers you a tent, fine, you go and sleep in the tent. And the villagers cook for you and bring you food. Now, why do the villagers bring you food? They have never ever seen you in their life. So the concept of being together, the concept of an absolute example of a teamwork. இப்போ நம்மளாம் ஏதோ பேசுறோம், கிளாசிக்கல் மியூசிக்ல சேர்ந்துக்கிறோம். ஆனா கிளாசிக்கல் மியூசிக்ல என்ன லெவல் ஒரு டீம் ஒர்க் இருக்கோ அதை வந்து ஒரு 100ஆல மல்டிப்ளை பண்ணினோம்னா அந்த லெவல் டீம் ஒர்க் நாமசங்கீர்த்தனத்துல இருக்கு. இப்ப நாமாவளி பாடுறோம் வச்சுங்க, இப்ப நீங்க கிளாசிக்கல் மியூசிக்ல நாமாவளி பாட முடியாது. இன்ஃபேக்ட் நீங்க ஸ்டேஜ்ல இருந்து தனியா பாட முடியுமே தவிர ரசிகாலாம் சேர்ந்து பாட ஆரம்பிச்சா நீங்க தொலைஞ்சல். ஆனா நாமசங்கீர்த்தனத்துல தி கான்செப்ட் இஸ் மெயினா பாடுறவா இஸ் அன்இம்பார்ட்டன்ட். It is the participation that you get from the audience which kind of energizes you, and all that you're doing is just lighting the lamp of bhakti. In fact, I was speaking once in UK and I gave this shloka, Ajnana Timirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshur Unmilitam Yena Tasvai Shri Gurave Namaha. What is a guru? A guru is the one who gives you enlightenment and shows you light in darkness. So a boy got up and said, sir, you are in which century? If there is darkness and you want light, you just put on the switch and the light is on and you have light around you. So I had to tell him, I'm not referring to the darkness as in the lack of light. The darkness is the lack of knowledge, lack of intellect, lack of bhakti, lack of submission to him. So that ignorant attitude, that is ajnana, ajnana timirandhasya. So it is not just a timira.
It is ajnana, the ignorance due to which leads to darkness. For example, there is a famous abhang by Sant Namdev who says, Baba ahankara nishi ganadat, Guru vachani putali pahat, Bhakti mata bhetali baravanta, Tine margadavila, Chokataga, Narahari Rama Govinda Vasudeva. So you are surrounded by the darkness of arrogance. Ahankara nishi ganadat. So what happens when you are in darkness because of your arrogance? Bhakti Mata Bhetali Baravanta somehow told you the essence of bhakti and the bliss that you can attain through this bhakti. So you decide to engage yourself in a satsanga. So when you engage yourself in a satsanga, you start chanting, whether it is Jai Jai Ram Krishna Hari or Narahari Rama Govinda Vasudeva or Vittal Vittal or Muruha Muruha or what have you. So when you start doing that, without realizing, there is a charge in your body and you automatically become a good man. Satsangatve nissangatvam, nissangatve nirmohatvam, nirmohatve nischalatatvam, nischalatatve jivan mukti. So my humble request to all people involved in promotion of classical music should realize the importance of bhakti. And if this importance is realized, automatically the rendering becomes embellished because you yourself are rendering that composition with that bhava. So it is not a mere combination of words. When Tyagaraja Swamigal sang, it was not a bunch of words. He is not a lyricist, but he was a composer immersed in bhakti. So when he composes a song, he has a certain bhava which is occupying his body. And if you start rendering with the same bhava, ignited through bhakti, then your renderings become far more charged, far more complete, far more exhaustive, and far more meaningful. And it reaches the audience. And when it reaches the audience, in fact, I have another small shloka to tell you. It is Prahlada, Narada, Parashara, Pundalika, Vyasa, Ambarisha, Shuka, Shaunaka, Bhishma, Talbyan, Rukmangada, Arjuna, Vasishta, Vibhishanadan, Punyaniman, Parama Bhagavatan, Smarami. So the concept of music has been handed over to you by various Bhagavatas who have embellished this process. And what we have now received is that huge fund of treasure. And if only we can sustain it and take it forward. In fact, I was very, very impressed when Saketharaman mentioned in the note that they are now planning, having reasonably succeeded within the national framework, now they are planning to take it to the international level. And imagine there was a divine intervention which happened just yesterday. And what is that divine intervention? You are now given 5G. The biggest problem in online teaching of music today is the buffering, the latency, and there is a small time lapse between what you speak and what is heard. Now, all these fundamental problems which were actually acting as constraints in online teaching of music seems to be removed, and God did this just yesterday. And what could be a better occasion that you plan an event and somebody, the divine intervention is there, and that makes your journey further progress into a very interesting concept. So my best wishes to Saketharaman, my best wishes to all the gurus who are teaching this student, and my best wishes for converting this national endeavor or the national initiative into an international initiative. And maybe at some point of time, even I would like to join as a student. So with that, Radhe Krishna to all of you. Thank you so much, Ganesh Kumarji. What an inspiring speech, and we are indeed privileged. I would want to love to learn abhangs from you and be a student of you. And I mean, you just actually touched our heart so much. And I would say you removed us from the darkness and illuminated, and especially the students who are actually like watching this and the parents, they're going to be immensely benefited out of your speech. And we thank you so much for this wonderful, inspiring speech, Ganesh Kumarji. We are indeed privileged.
At this point, probably I would request Neyveli Rajalakshmi ji to do the vote of thanks. Kalashiksha School சார்பில் எல்லாருக்கும் எங்களோட நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறதுல ரொம்ப சந்தோஷப்படுறோம். முதல்ல இன்னைக்கு ஃபங்க்ஷனுக்கு சீஃப் கெஸ்டா வந்து இந்த குழந்தைகள் எல்லாருக்கும் ஆசீர்வாதம் பண்ற விதத்துலையும் அவளை வந்து மோட்டிவேட் பண்ணி என்கரேஜ் பண்ணி உங்களோட ஹெக்டிக் ஷெட்யூல்லையும் இன்னைக்கு வந்து எங்க எல்லாருக்கும் உங்களோட ஆஃபீஸ் பிரசன்ஸ்ல கிரேஸ் பண்ணதுக்கு we are really thankful to Shri Ganesh Kumar sir and Srimati Sharada Nambiyarudan ma'am. And கலாசிக்ஷா அப்படிங்கிறது வந்து சிக்ஷை அப்படின்னா அதுக்கு முக்கியமா வேணுங்கிறது குரு ஆச்சாரியாங்கிறவா. ஸோ we are very happy to thank all the acharyas, Srimati Vidya Sridhar ma'am, Srimati Kritika ma'am, Srimati Srilata Balaji ma'am, Srimati Nandita Santosh ma'am, Srimati Vidya Devanathan ma'am, and Srimati Neyveli Rajalakshmi too for அவளுடைய ஒரு பெரிய சப்போர்ட் அண்ட் ஒரு பெரிய தூணா இருந்துட்டு எல்லா குழந்தைகளுக்கும் சொல்லி கொடுத்துட்டு எல்லா ஃபங்க்ஷன்ஸ்லையும் சப்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்கிறதுக்கு we are really thankful to them. அண்ட் முக்கியமா வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நிறைய பேர் என்ரோல் பண்ணி they are getting benefited. அதுக்கு வந்து பெரிய சப்போர்ட்டா இருக்கிறது ஸ்கூல் மேனேஜ்மெண்ட்ஸ். ஸோ we thank BV School, Bharati Vidyalaya School and BSc School Management for their extremely great and extended support. இந்த ஒரு எப்படி ஒரு சின்ன கிளாஸஸ்ல இருந்து ஆரம்பிச்சு அதை ஆர்கனைஸ் பண்றதுல இருந்து அங்க பண்ணிருக்கக்கூடிய எல்லா டீச்சர்ஸ், ஸ்கூல் டீச்சர்ஸ் எப்படி வந்து ப்ராப்பரா ஸ்டூடெண்ட்ஸ், பேரண்ட்ஸ் அண்ட் டீச்சர்ஸ் அண்ட் கலாசிக்ஷா டீமுக்கு ஒரு கம்யூனிகேட் பண்ணி கோஆர்டினேட் பண்ணி பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அண்ட் பேரண்ட் வாலண்டியர்ஸ் அண்ட் பேரண்ட்ஸ் அப்கோர்ஸ், பிகாஸ் இந்த டிஜிட்டல் அப்படிங்கிறச்சே வந்து ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஒன் ஷுட் ஹேவ் தேர் ஓன் டிசிப்ளின்ங்கிறது போது அதை என்ஷூர் பண்ணக்கூடிய பேரண்ட்ஸ் அண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வந்து எங்களோட பெஸ்ட் விஷஸ் டு லேர்ன் மோர். இப்போ கற்றுக்கிறவாலும் சரி, இதுக்கப்புறம் ஃபர்தராக கற்றுக்க போகிற எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்குமே எங்களுடைய பெஸ்ட் விஷஸ். இன்னும் நிறைய கற்றுண்டு நல்ல மென்மேல வரணும். இந்த சங்கீத ஃபீல்டில் இருந்துட்டு ஒரு ரசிகாவோ ஒரு காயக்காவோ எப்படியோ அந்த ஃபீல்டில் இருந்துட்டு இந்த சங்கீத அனுபூதி அப்படிங்கிறத அவள் லைஃப் முழுக்க வந்து அவளுக்கு கிடைக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு இதுல வந்து we wish all the students and we also thank Kumari Krishashri for beautiful prayer song. ரொம்ப ஆக்டான ஒரு சகல கலாவலி மலையிலிருந்து பாடினதுக்கு. and we also thank the technical team. டிஜிட்டல் அப்படின்னு வரைச்சு technicality is very important. so அந்த டெக்னிக்கல் டீமுக்கு we thank and thank you all. Thank you, ma'am. Sakethana, would you like to end with a few words? ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சார், கணேஷ்குமார் சார். எவ்வளோ சொன்னாலும் வந்து அது டிஸ்கிரைபே பண்ண முடியாது. நீங்கள் சொன்ன அப்படியே நிஜமாவே ஒரு கூஸ் பம்ப்ஸ் தான் பேசும்போது. ஏன்னா அது வந்து இது வந்து ஸ்பீச்னு ப்ரிப்பேர்ட் இல்லை, நீங்கள் உங்கள் லைஃப்லேருந்து உங்கள் லைஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸை ஷேர் பண்ணுறதுனால இட் இஸ் ஜஸ்ட் ஸோ மச் மோட்டிவேட்டிங் ஃபார் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் தி ஆச்சாரியாஸ் அண்ட் அப்சல்யூட்லி தி ஸ்டூடெண்ட்ஸ். இந்த ஒரு பக்தி மார்க்கத்தை வந்து எப்படி தியாகராஜ சுவாமி மோட்சமுகலதா வீணாவாதன சங்கீத பக்தி வீணா வந்து மோட்சம் கிடையாது அப்படின்னு சொல்றாரோ, சங்கீதம் வந்து பக்தி இல்லாம கிடைக்காது அப்படிங்கிறது அது ஒரு ரொம்ப உணர்ந்து இந்த ஆச்சாரியாசும் அப்படிதான் வந்து நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு எடுத்துன்னு போயிட்டு இருக்கோம். கண்டிப்பா நம்ம இன்னும் நாம சங்கீர்த்தனத்தை இன்னும் சேர்த்துண்டு இன்னும் அது உணர்ந்துண்டு அபங்ஸ் எஸ்பெஷலி இன்னும் ஆச்சாரியஸ் நம்மளே தெரிஞ்சுண்டு அதுக்கப்புறம் வந்து அதையும் சொல்லிக் கொடுக்கணும்னு ரொம்ப ஆசை. ரொம்ப ரொம்ப இந்த ஒரு சண்டே மார்னிங் உங்க பிஸி ஸ்கெடியூல்ல வந்து டேக்கிங் டைம் அவுட். தேங்க்யூ ஸோ மச் சார். வி ஆர் ஸோ பிளெஸ்ட் டு ஹேவ் யூ டுடே.